Good evening. Am I audible to you? How are you? জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন? Mm, I'm fine, thank you. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Thank you all for wait. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. So we are going to start our talk first. And before I start the lecture, uh, let us discuss about your quiz exam 2. We had only one quiz, so next class, that means next Saturday, uh, you shall have a quiz exam, and the syllabus should be up to today. And how about your spotlight article? I believe all of you are working on it, and all of you probably uh, have chosen the right article for your spotlight article. It is a nice project work. I hope you are enjoying that. So let me start the talk. We shall discuss today on cell cycle regulation, which is included in your lecture plan. So we shall discuss mostly the role of p53. Previously, we discussed a bit about p53, and today also we shall discuss on p21 in the cell cycle regulation. How about is the slide visible to you? Yes, sir. Excellent. Thank you, Shamin, for sharing my message to the Facebook group. So cell cycle already we discussed before briefly. Today we shall discuss more on cell cycle checkpoints and their purpose. And obviously we shall explain the structure and function of p53 and p21 because p53 is called the guardian of of cell cycle and maintenance of the homeostasis, and analyze how p53 and p21 regulate cell cycle arrest and apoptosis. Already we discussed the apoptosis and the role of p53 in apoptosis. And finally, we shall discuss the clinical implications of p53 and p21 dysfunction in cancer. So let us recap the cell cycle. There are three major phases, that is G1 phase, S phase, G2 phase, and another one is mitosis. That is three interphase and one is mitosis. And mitosis, obviously, you studied a lot about what is mitosis: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. And S phase is very, very important because DNA replications are taken place mostly in this phase. What are the significance of mitosis? Mitosis is very important. Once mitosis has occurred, any DNA changes or mutations which are not corrected prior to mitosis become permanent, like a mutation, and remain permanent, and it can continue as the mutation to the daughter cell. For this reason, mitosis can be thought as an endpoint of the steps of the cell cycle. So after mitosis, cell cycle is over. Throughout the steps of the cell cycle, there are various quality control checkpoints that ensures whether DNA replication is properly done or not.
and it ensures that mitosis only occurs once the cell is free from DNA mutations or DNA, any error in the DNA. There are several cell cycle checkpoints during the cell cycle, that is before the mitosis. Throughout the cell cycle, there are various quality control checkpoints which function to ensure that various cellular conditions are met before proceeding to the next phase of the cycle. One of these conditions is that no DNA errors, that is, no errors in the DNA sequence. That means in the daughter cell, DNA should be identical to the parent. Uh, and potentially the identical DNA passed to the future daughter cells. These quality control checkpoints are carried out by a family of proteins, and they are called cyclins and cyclin-dependent kinases. That is, major two family of proteins. Cyclins, various types of cyclins, and cyclin-dependent kinases. What are cyclins? Cyclins are proteins which binds to enzymes called cyclin-dependent kinases, CKD, very important. And cyclins are called cyclins because their concentration and expression cycles throughout the cell cycle. Later, I shall demonstrate you uh, uh, during the cell cycle, different cyclins uh, are generated, their concentration and expression significantly varies. Many types of cyclins exist which bind to different types of CKD, that is cyclin-dependent kinases. So cyclin binds with the enzyme called cyclin-dependent kinases to perform the job. Here you can see uh, in different phases of cell cycle, from G1 phase, S phase, G2 phase, and mitosis, uh, concentration of different cyclins like cyclin D, from G1 to mitosis gradually increase and then decrease. And highest amount during the S phase, that is DNA replication phase. Cyclin E, you can see starting of the S phase, it goes to the peak. Cyclin A, its peak you can find in G2 phase. Cyclin B, its peak at the start of the mitosis. So this is why they are called cyclin. Their concentration and varies in different throughout the cell cycle. Cyclin-dependent kinases, what are that? That cyclin binds to the cyclin-dependent kinases, CKDs. CKDs are a family of protein or enzyme that which activate the proteins required for progression through the cell cycle and its checkpoints. CKDs achieve this by phosphorylating or attaching a phosphate group to certain domains or on target proteins. I shall show you later on how phosphate group is attached to the CKD, and phosphate group addition is called phosphorylation. For CKDs to complete this function, they must first interact with cyclins to form a cyclin CKD complex. That means cyclin alone cannot work. It binds with the to the cyclin dependent kinases and make a complex and then do the job. So in cell cycle checkpoints, already we know that major checkpoints are
G1 or S checkpoint, G2 and M2 checkpoint, and spindle checkpoint during the mitosis. Uh, the chromosome are separated through the pull of the spindle fiber. G1 and S phase checkpoint. This is the checkpoint at which the cell chooses whether to proceed with S phase, that is replication of the DNA, and divide or not divide, and instead to go into quiescent via the G0 phase, that means to remain undivided and quiescent state. This checkpoint is mediated by cyclin E CKD2 complex. I told you cyclins are a family of protein. In previous slide, we have seen cyclin A, B, C, D. So it can be E, and CKD also a family of proteins or enzymes. So here cyclin E and CKD complex form and two-cell cycle regulator proteins called retinoblastoma protein and E2F. These two cell cycle regulator, they are retinoblastoma protein, RB, and E2F. They are also, it is also a protein, and they are the regulators of the cell cycle. And retinoblastoma protein, RB, primarily function to prevent excessive cell division by inhibiting cell cycle progression. That means limit the cell cycle or maintain the appropriate number of cell division, and it has some regulation. When the appropriate signals for cell division are present, that is cyclins, retinoblastoma protein is inactivated by phosphorylation, that is by addition of phosphate. So retinoblastoma protein, in addition to phosphate, it phosphorylate and is normally bound to transcription factor called E2F. E2F is actually a transcription factor. So it bind to the retinoblastoma, bind to the E2F. Once RB, retinoblastoma, is phosphorylated, here you can see phosphorylation, that is addition of phosphate, it releases E2F, and E2F is then able to bind to the promoters of proteins required for cell division. Here you can see. So a collaborative action of cyclins, cyclin-dependent proteins, retinoblastoma, and even transcription factor, they coordinated the cell division and also regulate the cell cycle. Retinoblastoma sometimes, in malignant tumor of retinal cells, which occurs exclusively in children, if its function is, abnormal and presents with leukocornea, white pupils. So this type of disease can be happen. Tumors, there is another point we shall discuss here. Tumor suppressor genes. There are some genes which suppress the tumor. Tumor suppressor genes code for proteins which function to control cell division and ensure that it only occurs when necessary. I told you before that in every tissue and organ, the number of cells are, almost set. If and it is pre-programmed. Uh, for example, your finger. How many cells in your finger uh, should be? They are programmed, but more than that would create, the problem. In case, and it is tightly regulated. If so, cell division is tightly regulated. Uh, and mostly the job is done by tumor suppressor genes because
If the regulation is failed, then excessive cell division can result the tumor. And mutations which lead to the loss of function of tumor suppressor gene. Suppressor gene, if there is a mutation, then they become inactivate, and uh, it may result the cancer. That means increase the risk of cancer by increasing the risk of uncontrolled cell division. And tumor cells, they are uncontrolled. They do not abide by the central program of cell cycle maintenance as well as the apoptosis. And the real, important tumor suppressor gene, the most important one is p53, and it is called the guardian of the genome. P53, in conjunction with other proteins, ensures that only cells free of DNA errors can undergo cell division. In our previous in apoptosis, lecture, we discussed how P53 ensures that there is no error in the copied DNA, and then cell division takes place. If a cell contains DNA errors, P53 will either arrest the cell division until the DNA has been repaired. DNA repairing pathway we discussed a lot, or it will trigger apoptosis. So P53 does two jobs. One is to arrest the cell division with error DNA sequence, or if a cell division takes place, then kill the cell by triggering apoptosis. Loss of P53 leads to accumulation of DNA mutations. If P53 uh, fails to do its function properly, then DNA mutation remains and results DNA mutations, and eventually it can lead to the cancer. DNA mutation always not harmful, but if mutation takes place in some gene associated with cell cycle uh, regulation, then it may result the cancer. Let us recap a bit cell cycle checkpoints. Uh, there are several cell cycle checkpoints. Three major. G1S checkpoint ensures DNA is intact before replication. The second point is G2M checkpoint, verifies DNA replication completion. And the last one is spindle checkpoint, ensures proper chromosome attachment during the mitosis. There is a key question: how do cells respond to DNA damage? Already you uh, know that during the lecture DNA repair mechanism, if there is uh, any damage or assault in the DNA sequence, even it is base or the nucleotide level, uh, cell can, repair the damaged DNA before the uh, replication or cell division. So checkpoints are surveillance mechanism that prevent progression through the cell cycle. If errors are detected, P53, another one, p21 are critical at the G1S checkpoint. So P53 and P21, they work together. So we discussed a lot about P53, but P21 is another, regulators also play a role in G1S checkpoint. So DNA damage response overview means detect DNA damage. There are several sensors that can, proofread and check and detect the DNA damage. And then the next job is transduce, activate effector proteins like P53. P53, we can call it as effector protein because this protein
is crucial for maintaining the whole genome. And effectors halt the cell cycle. That means p21 is the effector. Work with the p53 and it can halt the cell cycle or induce apoptosis. Work in collaboration with the p53. And ATR, phosphorylate, these are also protein and downstream targets like different other proteins, CHK1, CHK2, which stabilize P53. So that means lots of proteins collaborate and work in a synchronous way, in a concerted manner to maintain the cell cycle properly and regulate if there is any mistakes take place and take action for the repair. And if they fail together, they fail, then the mutation exists, and some of the mutation can result the severe consequences, including the cancer. So P53, let us briefly discuss about the structure and function of P53. It is a tetrameric transcription factor, about 393 amino acids, and a trans-activation, DNA binding, and oligomerization domains are present in the structure. It has three-dimensional structure, a protein of, you know, 393 amino acids, small size, a transcription factor. And the role, its major role is suppress the tumor induction and induce cell cycle arrest if needed, and obviously play a role in DNA repair or apoptosis. Is it command and trigger DNA repair mechanism, the details, and also or if not repaired, then the cell is killed through the apoptosis. And it regulate normally degraded MDM2 damage stabilizes the P53. MDM2 is another, mouse double, minute two, one of the, protein. So P53 is a crucial protein, we can summarize like that way, involved in the regulation of cell division and serve as the key protector against the formation of cancerous tumors, cancer suppressors, I told you before. It is encoded by TP3 gene. TP3 gene, encoded this protein, which is located on the chromosome 17 in human. Upon encountering cellular stress signals or DNA damage, P53 is activated. It usually activated if there is severe stresses. Stresses, for example, stress can be UV or carcinogenic substances, or even if DNA damage occurs, or even infections, severe infections of virus, bacteria can also activate and can trigger the mutation, activate the P53, initiating the cascade of cellular responses. The cellular responses is a cascade. Lots of partners, they collaborate, and these responses encompass a wide range of intricate functions, including the regulation of cell cycle, a facilitation of DNA repair mechanisms, induction of programmed cell death, and promotion of cellular growth arrest, that is senescence, becoming old or senesced. That means P53, as I told you, guardian of the genome stability. So lots of function it involves in lots of function of the cell, regulation of cell cycle,
I elaborately discussed, and facilitation of DNA repair mechanism, induction of programmed cell death, and promotion of the cellular growth arrest. And in total, it suppress the possibility of the tumor induction. And key points associated with p53 includes, স্যার yes, সেনেসেন্স অ্যান্ড সেল ডেথ এই দুটোর মধ্যে একটু পার্থক্য যদি একটু বলতেন yes, senescence means that senescence means aging. It is associated with the aging. For example, a green leaf, gradually become lighter green, and then change into yellow or other colors before the drops. So senescence means becoming aged, and due to age, the life cycle of is complete. For example, in case of human, um, from the children to growth up to 40, you can grow. But after that, you cannot grow more. Gradually, you become aged and old, and gradually, moves to the senescence, that is aged and aged associated, phenotypes. So senescence is natural, process of uh, how to say, completion of the life cycle. But programmed cell death in any life stage, it can happen. Is it clear? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. So key points associated with p53, p53 encoded by t53 gene. This is a very crucial point. That is, p53 is genetically controlled. Particular gene p53, TP53 is involved in synthesis of p53 protein, and is a critical protein for cell division regulation and cancer prevention. It responds to DNA damage and stress by controlling. Stress means biotic stress or abiotic stress. Biotic stress, different disease pathogens like virus infection or bacterial infection, or abiotic stresses, for example, radiation or even extreme, condition. It also responds to the DNA repair and apoptosis. And p53's structure includes various domains. I mentioned 3 major domains, each with specific functions. And dysregulated p53 activity, often due to mutations, is linked to cancer development. Monitoring p53 level is essential in cancer research for understanding and targeting its role in tumor. That means we can monitor the level of p53 protein in any individuals to sense or to guess if its function is high and normal, then it can suppress the potentials of induction of the tumor. So tumor research, p53 levels are monitored. p53, I mentioned, it works in different ways, and it has a signaling cascade and pathways. For example, p53 signaling pathway is activated in response to cellular stresses or DNA damage. When activated, p53 acts as a transcription factor, regulating the expression of various target genes. So it can regulate the expression of various target genes to suppress the tumor or harm to the cellular normal processes. These target genes are involved in different cellular processes such as cell cycle arrest, DNA repair, apoptosis, and senescence. Mostly for different processes. Cell cycle arrest. If there is anything wrong, then p53 activate, and it targets specific genes to arrest the
cell cycle, and DNA repair, apoptosis, and senescence. By coordinating these processes, p53 helps maintain genomic stability and prevents the formation of cancerous tumors. So I'm repeating the same thing so that it reinforces for you to understand. The specific target genes regulated by p53 can vary depending on the context and the type of cellular stress, what kind of stresses, as well as what is the environment and context. So p53, its specificity varies. In case of virus, for example, infection or bacterial infection, biotic stresses, particular gene is targeted by the p53. But in case of DNA damage or even senescence, different genes are targeted by the p53. However, some key target genes include those involved in cell cycle control. I told you before the CKD, but here CDKN1 p21 for cell cycle control. This is another target gene. DNA repair. These are the GADD45, Puma. These are the genes associated with DNA repair. Apoptosis, for example, BAX, and or the other genes, senescence associated genes also are involved. So in case of if we summarize this p53 regulation and signaling, here you can see cell cycle arrest, DNA repair, senescence, and apoptosis. And here you can see DNA damage if it takes place. Here is the p53, it phosphorylate, and several, the signaling systems, several proteins are collaborate. Plus P means phosphorylate, the specific protein, that is addition of phosphate. And here oncogene means a gene associated with tumor formation. They are also activated if p53 job is not performed properly. Okay. So major regulation by the p53 is cell cycle arrest, DNA repair, senescence, and apoptosis. And if these jobs are not performed properly with the function by the function of p53 and some other associated proteins and genes, the oncogene activation can take place and tumor formation can be happen. Here is the more detailed, pathway of the role of p53. So this is the summary slide. So here you can see p53 activation associated with nutrient deficiency, hypoxia, DNA damage, oncogenic signaling, oxidative stress, malfunction of the hormones also, physiological processes, abnormal physiological processes, and it works as stop the G2 phase to G1 and even work at G1 and S phase and arrest the cell cycle. And cell cycle arrest can result senescence, and also cell cycle arrest allows DNA repair, even autophagic process, or programmed cell death, that is apoptosis, and metabolic switches are on, and cellular differentiation can be taken place. So apoptosis, ferroptosis, and necrosis, lots of things are connected to the p53 function. So in the cell, protein-protein interactions are very crucial. Here, an example, p53 protein, how it works in concert with other proteins for the homeostasis of the cell cycle, as well as
maintain the stability in the genome. So p53 regulation pathway is also, associated with mouse double mini 2 pro, another protein which inhibits p53 transcriptional activity. So lots of new science are becoming, uh, uh, you know, uh, visible through rigorous research. So lots of things may be still unknown, but major checkpoints of the cell and major regulators, especially the proteins involved in the cell cycle uh, regulation are being discovered, and we discussed most of them here. So p53 can target, I mentioned, lots of genes, and here they are listed. I told you before, p21 and this gene control the cell cycle, and this gene plays DNA repair, and this one associated with the apoptosis. Puma, another gene involved in apoptosis. So you see in apoptosis, not a single gene, multiple genes are involved, and some of them are targeted by the p53 and p16 INK44A. This gene is associated with senescence. So these are the major targets, target genes uh, that are activated by the function of p53, and it depends on the stresses as well as the context of the cell. So we are at the end of the talk. P53 activation pathway helps DNA damage, repair. Phosphorylation of p53 can mouse double, mini 2 dissociation, which inhibit the, cell division, and stabilize p53 translocates to nucleus and binds promoters of target genes, as we mentioned several target genes in earlier slide. p21, previously briefly we talked, this is a very interesting target of p53 CDKN1A gene, and it's a protein CDK. It is the structure is 148 amino acid bind. It binds to CDK cycline complexes, which is p21, and it functions blocks the CDK4 and 6 cycline D and CDK4 cycline E. That means to arrest the G1 and S stage if there is anything wrong, and it regulates the transcriptional target of p53. So p21 also involves in senescence and differentiation. That means a protein has a multiple function depending on the situation of the cell. So p53, p21 mediated cell cycle arrest obviously is coordinated by several proteins, CDK, retinoblastoma, phosphorylation, E2F, and then finally cell cycle halted. Outcome, time for DNA repair. That means when p53, p21 work together and halt the cell cycle, then what is next? Next is if error in the DNA sequence, then it must be repaired before the cell division mitosis, or if it is impossible, then induce apoptosis, and it has clinical important points. So loss of p53 and p21, unchecked proliferation. So different drugs can target this type of protein or enzyme to treat the cancer. So beyond cell cycle arrest, apoptosis I mentioned, and it is really very important. Last point is oncogene. What are oncogene? Oncology as department, and oncogene is a mutated gene that can cause cancer. So all mutation are not, mutation in the gene is not oncogene. Oncogenes are those mutations that can
result cancer. So oncogenes are derived from proto-oncogenes, which are normal genes that regulate cell growth and division. And how oncogenes cause cancer uh, due to mutation in those gene and gene amplification. The gene is copied too many times, or gene fusion. The gene is structurally rearranged by fusing with another gene, and obviously a virus can introduce an oncogene. Virus can deliver the gene to the host cell, and it can also result the oncogene. So oncogene is like that. A healthy cell divide like this way, but oncogene mutated and overexpressed and produce the uncontrolled cell death. So this is all about today's lecture, and it is now your time to ask some question. স্যার ফেরোপটোসিস দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে? একটা স্লাইডে ছিল যে Pheroptosis, ফেরোপটোসিস। apoptosis. If here in pheroptosis, you have seen the presence of iron. So iron triggered. Here you can see pheroptosis. There are some protein which are rich in iron and trigger the killing of the cell. It is called pheroptosis. It is a special type of triggering the cell death. You have already studied thoroughly apoptosis, necrosis, and mitotic catastrophic. So ferroptosis is another, process of killing the cell. Thank you. Good question. Any other? Yes, sir. আর স্যার এই সেম জায়গাটাতেই সেলুলার ডিফারেন্সিয়েশন ক্যান লিড টু নেক্রোপ্টোসিস, এই যে এখানে যে ডট ডট লাইনটা দিয়ে দেখানো হচ্ছে। Yes, cellular differentiation, it can be dormant. Differentiation can be arrested, or cellular differentiation. This one is not clearly known. Scientists yet to discover the mechanism how cellular differentiation connected to the programmed cell death. You know what is cellular differentiation? That means from one cell, for example, our embryo, to the whole complex tissue, and differentiate from one cell to another type of cell, for example, liver tissue, pancreas tissue, or even heart tissue. From the embryo, you can see how differentiate from one type of cell to another type of cell. So cell cycle arrest can even affect the cellular differentiation, make them arrest, or even can lead to the programmed cell death. But how does it occurs? The dot dot means not fully understood. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. And any more question? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। Yes, sir. স্যার ওই যে একটা স্লাইডে যে ডিএনএ ড্যামেজ রেসপন্স ওভারভিউ স্লাইডে স্যার, ওটা একটু যেতে পারবেন? Which one? Ask me to stop. I am going back. Yes, sir. Here. Okay. Yes. Is this? জি স্যার, জি স্যার। স্যার এখানে স্যার ওই যে ট্রান্সডিউসার্স তো ওখানে লেখা অ্যাক্টিভেট ইফেক্টর প্রোটিনস, তারপর এক্সাম্পল হিসেবে p53 বলছে, আর ওই যে ইফেক্টর স্যার p21। স্যার p53 কি তাহলে ট্রান্সডিউসার্স, আর p21 কি স্যার ইফেক্টর প্রোটিন স্যার? Yes, p53 is a transducer, and it can, bind to or activate particular gene, target a particular gene if needed, or activate, bind to other proteins also. So, for example,
it can bind to p21 to halt cell cycle. And p21 is a real effector, and it does the job in collaboration with or by the collaboration with the p53, or even you can say the command of p53. p21 does the job of cell cycle arrest or induction of apoptosis. জি স্যার, বুঝতে পারছি, থ্যাংক ইউ। Thank you so much. And any more question? Do anyone have any more question? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, ওই যে নেক্সট ক্লাসে যে কুইজটা হবে স্যার, ওটা স্যার আপনি বলছিলেন যে আজকে পর্যন্ত সিলেবাস, তো স্যার গত ক্লাসে তো যেটা পড়াইছে ওটা তো থাকবে না তাহলে? গত ক্লাসে আমরা কি পড়িয়েছি? স্যার স্যার হরমোন রেগুলেশন। হরমোন Yes, রেগুলেশন। hormonal regulations. এর আগের ক্লাসে স্যার অটোফেজি পড়াইছিলাম স্যার, ওই যে মিডিয়ার। অটোফেজি থেকে তো কোনো কুইজ হয় নাই, তাই না? না স্যার। স্টেম সেল থেকে তো কুইজ হয় নাই, তাই না? না স্যার, স্টেম সেল স্যার পড়ান নেই আপনি এখনো। হুম। স্যার স্টেম সেলটা আপনি পড়ান নেই এখনো। কিন্তু অ্যাপোপ্টোসিস পড়িয়েছি, তাই না? স্যার অ্যাপোপ্টোসিস স্যার ওই যে আমাদের মিডে ছিল স্যার। অ্যাপোপ্টোসিস অলরেডি মিডে হয়েছে। জি স্যার। এরপরে কি এসেছে? স্যার এরপরে ওই অটোফেজি পড়েছে। অটোফেজি। Autophagy, hormonal regulation, and this one. So quiz would be from these 3 lectures. Please note down and announce Okay, through sir. the group page so that everyone can get the message, even those who are not attending this lecture. স্যার কুইজ কবে হবে? Quizটা next class Saturday. ওকে স্যার। কারণ তোমাদেরকে একাধিক কুইজ আমি নিতে চাই। লাস্টে আরেকটা ইন্টারেস্টিং কুইজ আছে। বেশি কুইজ নিলে যেটা হবে, আমি বেস্ট 2 চুজ করার সময় তুমি একটা বেনিফিট পেতে পারো। স্যার আমাদের মিডের মার্কস। হ্যাঁ, মিডের মার্কস তো আজকে আমি দিতে চেয়েছিলাম। আজকে অ্যাকচুয়ালি খাতা দেখা হয়েছে। গুড নিউজ হচ্ছে সবাই অনেক ভালো করেছে, এক্সট্রিমলি ভালো। হ্যাঁ, কিন্তু এটা নেক্সট ক্লাসে সবাই খাতা দেখতে পাবে। শুধু মার্কস কি রিলিজ করা যায়? শুধু মার্কস রিলিজ করে তুমি কি করবা? কালকেই করা যাবে। স্যার নেক্সট ক্লাসে তো আবার ওই স্পটলাইটটাও প্রিন্ট আউট সাবমিশন ছিল, আপনি বলেছিলেন হার্ড হ্যাঁ, কপি নিয়ে যেতে। এটা নিয়ে আসবা। স্পটলাইট তো অলরেডি তোমরা অনগোয়িং প্রসেসে আছে। আর এই তুমি মার্কস দেখতে বেশি সময় লাগবে না, আমরা একটা পজ দিব এই কুইজের পরে, ওই সময় তুমি দেখে নিতে পারবা। ওকে স্যার। আর কোনো প্রশ্ন? স্যার আমাদের কি আর কোনো অ্যাসাইনমেন্ট বা কিছু কি ফাইনালের আগে সাবমিট করা লাগবে? ইয়েস, তোমার এটা প্রজেক্ট ওয়ার্ক হচ্ছে। এখন যেটা হচ্ছে একটা অ্যাসাইনমেন্ট আমি চিন্তা করছি এটা নেক্সট ক্লাসে অ্যানাউন্স স্যার করা হবে। তাহলে জি স্যার, না হয় আমাদের কাছে টাইম অনেক শর্ট হয়ে যাবে। ইয়েস, নেক্সট ক্লাসে এটা অ্যানাউন্স করা হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। আর কোনো, কারণ তোমার ওখানে কিন্তু পয়েন্ট অনেক, এই যে অ্যাসাইনমেন্ট এন্ড প্রজেক্ট ওয়ার্ক। ঠিক আছে, আমি চিন্তা করছি এমনও হতে পারে এই অ্যাসাইনমেন্টটা গ্রুপেও হতে পারে। ঠিক আছে। ইয়েস স্যার। আর কোনো পয়েন্ট? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। স্যার আমাদের স্পটলাইট আর্টিকেল শুধুমাত্র তো হার্ড কপি হচ্ছে সাবমিট হবে, কোনো সফট কপি বা পিডিএফ এটা তো সাবমিট হবে না? হার্ড কপিটা সাবমিট করবা। হার্ড ওকে কপিটার উপর আমি চেষ্টা করব কমেন্ট করতে, কিন্তু তোমার সফট কপি তোমার কাছে মাস্ট রাখতে হবে, কোনো হারানো টারানো চলবে না। প্রয়োজনে জি স্যার, একটা অবভিয়াসলি গুগল ড্রাইভ বা কিছু একটা করো, ইভেন নিজের ইমেইলে নিজে ইমেইল করে রেখে দাও, যাতে কোনোভাবে এটা এই হারিয়ে না যায়। ঠিক আছে। ওকে স্যার। স্যার স্পটলাইটে তো হচ্ছে 1500 ওয়ার্ডস এর হচ্ছে লিমিট দিয়েছিলেন। হ্যাঁ দিয়েছি, এটা 1200 হতে পারে, কারো যদি 1600 হয় এটা কোনো অসুবিধা নেই। ওকে স্যার। মানে আমরা কিছুটা ফ্লেক্সিবল আছি। ঠিক আছে।
এবং এখানে তোমার ওভারঅল স্কিলটাকে জাজ করা হবে, যাদেরটা খুব ভালো হবে এটা পাবলিকেশনে যাওয়ার চান্স আছে, জার্নাল পাবলিকেশন। আর তোমাদের মধ্যে কেউ কি এই 20 তারিখ হচ্ছে বুধবার, আমি জানি না 20 তারিখ না 17 তারিখ লাস্ট ডেট, বায়োটেকনোলজি কনফারেন্সে অ্যাটেন্ড করছো না? তোমাদের ক্যাম্পাসে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন বায়োটেকনোলজি হচ্ছে। কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হো, আমাদের টিম থেকে হয়তো 7-8 জন পার্টিসিপেট করবে, তাহলে আমাকে পার্সোনালি নক করতে পারো। এটা এই কোর্সের সাথে রেলিভেন্ট না, কিন্তু এই কোর্সে অনেক বিষয় আছে বায়োটেকনোলজি যেটা তুমি ওখানে নিয়ে যেতে পারো। পোস্টার ওকে হতে স্যার। পারে, খুব ভালো পোস্টার হতে পারে। হুম। আর কনফারেন্স গুলো লার্নিং এর জন্য অনেক বেশি ওপেন প্ল্যাটফর্ম এবং নেটওয়ার্কিং এর জন্য। ইন্ডাস্ট্রি থেকে শুরু করে অনেকেই ওখানে জয়েন করবে, অনেক বড় কনফারেন্স হবে। আর কারো কোনো প্রশ্ন? স্যার আমাদের এই 2টা ক্লাস তো স্যার মোট মানে 3টা ক্লাস অনলাইনে হচ্ছে, তাহলে স্যার এটার অ্যাটেন্ডেন্সটা? অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে তুমি চিন্তা করছো কেন? এই অনলাইন রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে, আমার কাছে লিস্ট আছে। এটা ওকে বলার স্যার। সাথে সাথেই কারা কারা অ্যাটেন্ড করেছে এটা রেকর্ডেড আছে। এবং আমি আজকে উপস্থিতি খুবই ভালো দেখেছি, ফ্যান্টাস্টিক। আচ্ছা, একজন কে যেন মিড এই টার্ম পরীক্ষা দিতে পারো নাই, কে বলো তো? আছো? নেই। এনিওয়ে, মিড টার্ম হয়তো মেকআপ মিড টার্ম নেওয়া যেতে পারে, যদি ডিপার্টমেন্টের পারমিশন ওইভাবে দেয় এবং রিজন থাকে। ঠিক আছে। স্যার যদি কেউ কুইজ মিস করে তাহলে কি মেকআপ কুইজ আর কোনো নো, সিস্টেম আছে? নো, কোনো মেকআপ কুইজের কোনো চান্স নাই, কারণ হচ্ছে এটা অ্যানাউন্সড কুইজ। কারণ তোমার কুইজ তো একটা পরীক্ষা না, মিড টার্ম তো একটা কুইজ। যেহেতু তুমি আমি মিনিমাম মনে করো 3টা নিব, 4টাও নিতে পারি, কাজেই তুমি একটা মিস হলেও হয়তো বেস্ট 2 আমি কাউন্ট করবো, এখানে তোমার সমস্যা হবে না। ঠিক আছে। কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবে তোমার যদি রিজন না থাকে, ইচ্ছাকৃত ভাবে কেউ যদি কুইজে অ্যাবসেন্ট থাকে, তার যদি কারণ এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি না থাকে, তাহলে কিন্তু প্রবলেম আছে। ঠিক আছে। অনেক ভালো থেকো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং থ্যাংক আজকে ইউ একটা স্যার। শর্ট ক্লাস আমরা নিয়েছি, কিন্তু আমি স্লাইড গুলো শেয়ার করব, প্লাস এই ভিডিও রেকর্ডটা শেয়ার করব। এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কোঅপারেশন। আজকের দিনটা আসলে আমি প্রথম জানতাম যে ইন পার্সন লেকচার হবে। স্টুডেন্টরা সিনতি এবং শামিন আমাকে শামিন জানিয়ে দিয়েছে যে এই তোমাদের রেজিস্ট্রারের নোটিশটা। থ্যাংক ইউ। আর হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আজকে অ্যাডমিশন টেস্ট ছিল, ওখান থেকে আসা, যেহেতু মার্চ ফর গাজা প্রোগ্রাম ছিল, আই ওয়াজ সো অ্যাংশাস, বাট এনিওয়ে ফাইনালি আমরা নাইসলি এই আজকের লেকচারটা ডিসকাস করতে পেরেছি। তুমি ভিডিও রেকর্ডও পাবা আশা করছি, যদি প্রপারলি রেকর্ডেড হয়ে থাকে, এটা ইউটিউব আমার চ্যানেলে পাবা। আর সেকেন্ড হচ্ছে স্লাইড গুলো আমি কিছুক্ষণ পরে আপলোড করে দিব। ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ এরপরে স্যার। এরপরে থ্যাংক ইউ যখনই স্যার। প্রশ্ন থাকবে, তোমরা ফ্রিলি ওখানে কোশ্চেন করতে থাকবা এই ফেসবুক গ্রুপের মধ্যে। যারা আনসার পারবা তারা আনসার দিবা, আমি নিজেও আনসার দেব। ঠিক আছে। আমরা ফেসবুক গ্রুপটাকে আরেকটু ভাইব্রেন্ট ক্লাসে, এই ক্লাসের সাপ্লিমেন্ট হিসাবে ওইটাকে বলা যায় যে অ্যাসিনক্রোনাস কমিউনিকেশন। এটা তুমি অলওয়েজ অনলাইন থাকার দরকার নেই, যখন তুমি সুযোগ পাবা তখন এটাকে অ্যাক্টিভ করো। এবং রেলিভেন্ট যে লিটারেচার বিভিন্ন জায়গায় পড়ার সময় পাচ্ছ, এগুলো শেয়ার করবা, যাতে আমরা আরো নতুন নতুন জিনিস শিখতে পারি। শিখার তো শেষ নেই। এই সাবজেক্টটা খুবই খুবই ফান্ডামেন্টাল, এবং প্র্যাকটিক্যাল হিউজ ইমপ্লিকেশনস আছে আমাদের হেলথের সাথে। আর সায়েন্সও খুব ফাস্টার মুভ করছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনেক ভালো থেকো। থ্যাংক ইউ স্যার। শুভরাত্রি। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। থ্যাংক ইউ।